Ah, huwag iwan. No. Huwag kita iwan. Nagabig ang pas na. Nagabig ang pas na. Kumamang ba niya?
Hello. Mamamalengke lang kami guys. Iwan ko lang po ito na naka-live. At ako'y pupunta ng palengke. Pero yung mga videos niyo po, live video yung plinay ko para mahaba at hindi siya tumitigil. Tuloy-tuloy lamang po. Team Mane, Adrian, si Oscar Bertonel, si Ma'am Icon, si Kamemo, natapos ko na kagabi, si Ma'am Nati, tsaka si Sir Domingo, si Sis Lucy naka-play din, tsaka si Ma'am Irene Bibi, tsaka si Tabsatroni, naka-play po kayo ng mahahaba mga kaibigan para hindi po maputol. 1 hour lang po ako mawawala at babalik din. Salamat po.
Bantayan mo yan ah.
Ading Oscar, nandyan ka pa. Continuous playing lang po tayo. Busy kasi ako sa kusina. Malapit na sa'yo, Oscar, kasi mahigit 3 hours yung live mo. Kung magla-live ka, magsabi ka lang at bantayan din natin. Wala na akong pang-monitor sa loob kasi nagamit na. Naka-long playing kasi yung mga bisita na nandito, kaya lahat ng angel nagamit na.
Ano, bigas nito. Bigat na. Ano, pag-ulit dito. Pag-ulit dito. LOL? Yeah. This is why you should never ignore someone for Ang mga pilit. Mga tanong. Ayan. This guys, para mas maging unique yung Aerox V3 na gamit natin nung nakaraan ay ipapa-special carbon natin. Naging Ultraman concept daw kasi sabi nila. Kaya ito na yon. Itong brand ng 400 na ginamit natin sa puti yung dadalhin natin ngayong araw. Eh dahil nga galing. Tol, ang mamahal lang bili ko sa pyesa ng motor ko. Yes naman, boy. It's 11:08. Para sa iyo, wala na. Ano ko ba naman? Nasi goreng ayam saus mentega. Ayo kita buat. Let's go. So guys, nasa
Hello guys, kamusta kayo? Katatapos ko lang namin kumain. Nakapagod pag Sunday, ang daming ginagawa. Ading Oscar, malapit na matapos yung minutes na lang, mga 5 minutes lang siguro yun. 3 hours mahigit. 2 million people, thank you so much. Wala akong ninja nito. Kasi lahat ng ninja ko may nagtatrabaho. Si Oscar itong isa. Sino kaya yung isa? Ay, Idol Lala, naka-play sa'yo yung latest live mo. Ben Ipo. Puro si Idol, puro si Ading Oscar, oh. Oh. Wala, so isa si Ading Oscar lang nandyan. Kasi na kaya yung isa? Wala akong nilagay na ninja dyan. Nag-work lahat sila. Ano ulam nyo guys? Oh, pulo. Matagal pa to, oh. I-stay ko lang dyan hanggang malobat na. 1 hour pa siguro yan. Tingnan ito guys, ang ganda ng orchids. Orchids ni Mr. to eh. Yan o, nagbo-bloom na siya. Ang ganda ng orchids. Wild orchids yan.
Ma, ako man, kuwanan ma. Hala. Mangitulog-tulog ka niyan dito eh. Kuha, hindi. Nagkali, pinupin mo ni Wawan. Huwag kang inyungan. Bawang bilat ka tuwan. Ang momon? Ang driver? Toy. Nagkali, Jack. Uy. Binurod na ba G? Motoron ni ko? Ikaw, di mo ka. Pagpasan. Bruh. Bruh. Ano to? Cross grade? Ano cross grade? Cross grades lang ako ng tandoy. Sinureta, bugbog ang ma'am. Umpal niya. Now, umpal gadam now. Mga lakatitan mo ate. Ay, ako man din oh. Ma'am, Kaya pa yun oh. Wala tayo, anak mo tayo. Hindi mo lorde. bro! Ang gagaya nagmotor. Hindi. Ang gagaya nagmotor.
Ang hirap mag-type, sis Inday. Oo, yung asawa ko. Pero ako ang nagmamanage sa account niya kasi hindi na niya wala na siyang panahon. Ito ako yung wife niya nagmamanage ng kanyang account. Sis Inday Nems Garden. Thank you so much. Ikaw yung napuntahan ko noon na maraming tanim. Parang urban gardening yata yung nagagawa mo, Ang dami-dami yung tanim. Balak ko nga patanggal na yan pagdating niya yung malunggay na yan. At itanim doon sa nagiging sensitive kasi yung niya, yung dahon niya. Oo. Ayaw naman niya kasing wala na kasi siyang time mag-send ng video. Na naman ako, sayang naman yung sinimulan kong account niya. 1K na tong niya yung subscribers niya. 'Di ba? Mga live niya mga Pinas setting. Pero yung mga videos niya doon. Maganda sana mag-vlog doon kasi bibihira lang nakikita kong mga Libyano na nasa Libya kasi siya North Africa. Maganda sana kakaiba pa dun sa kanila. Mga Muslim area kasi yun. Ay Muslim country. Wala kasi siyang panahon mag-vlog. Ang watch hour ko ang watch hour niya si Mr. Madayag 700 pa lang. 700 pa lang, tapos minukbang pa ni YT. Hindi ko na yan tinitignan, basta bumaba na siya, hindi na siya umaakyat sa 700. Minukbang pa siya. Dahil siguro walang video na na-upload. Pinagtyatsyagaan ko lang yan i-live stream. Mahirap naman pag lagi yung main. Okay na sa akin, isang beses lang sa isang araw yung main ko. Pero itong kay Mr. Madayag, yun yung nilolong live ko siya. 'Di ba? Mga short niya. Oo. Marami sanang mabibideo sa kanila Natamad naman kasi siyang mag-send. Kaya yaan na lang siya. Maraming salamat kaibigan. Malapit na rin itong mag-end. Inaano ko na lang yung battery nito. Minamaximize ko na lang hanggang malobat. Ayan 30% na lang. Kabsat Inday, mag-play na lang ako. Nandito kasi sa terrace itong niya. Matulog kasi yung mga bata sa loob. Nandito kasi sa labas. Nandun sa loob yung pinagpi-play ko. Basta play ko lang ng play na tapos ko na i-play yung mga naunang nandito. Nakakailang oras na yung isa. 7 hours. Yung isa 5 hours. 3 hours naman yung isa. Nakakailang videos naman na yung isa. Ganun. Tingnan mo na lang. Hindi na kasi ako nag-re-screenshot ng mga piniplay. Dati kasi pinopost ko sa community pero check mo na lang ang bakas. Maraming salamat kabsat. Oo, nagbabawa siya, nagmumukbang. Pati yung main ko. Nakita ko yung main ko bali mo 5,000 noon, naging 2,000, 1,000. Tapos naging 800. Pero ayaan ko lang kasi nag-upload naman ako ng videos. Pero ito yung talagang kinakarir ko. Ma-monetize lang siya. Hindi ko masyadong ini-screencast ito dahil parang ang screencasting parang nagiging reuse yun Diba? Ulit lang yung video.
Mas gusto ko na lang ito. Dito kami sa Abra. Ito, nagbabadyang umulan. Abra po, sa probinsya namin. Ang probinsya namin ay Abra. Cordillera po kami. Kaya makikita, puro bundok. Wala kaming dagat dito. Mostly mga ilog lang. Falls, yung ganun. Ilog, falls, yung mga batis. Yan. Wala kaming dagat. Kailangan pa namin mag-travel ng 2 hours ang pinakamalapit na dagat dyan sa Ilocos. Nadadaanan pagka pumunta dito ng Abra. Bundok na kasi ito eh. Ang Cordillera Administrative Region, kasama namin si Benguet, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Yan. O ayan na lang, kaysa ang nag-advise naman sa akin, sabi niya, kaysa screencast mo yung video, upload mo na lang. Tapos mag-silent ka, sabi niya. Kung naiisip ko naman, tama din naman siya. May point naman. Kasi ang video, di ka naman nakakagawa lagi. Sabi niya, kung may maganda kang video, wag mo na lang wag ko na lang daw screencast. I-upload ko na lang daw. Yun. Sige sis, tignan ko kung ano yung piniplay ko sa'yo. Basta nandun lang sa loob.
Kun ma. Ay, close ka, nubing bumot.
dito. Tito Jun MTV, mega love shout out. Tito Jun MTV, magandang handbag nga malem. Pag-play ya kabsa, i-check mo tula di kwan, bakasnan. Thank you ti tusok kabsa. Mag-end na rin naman to. Saglit na lang yan. Ayan, nagtudtudo man eh napaw. Diyos ko Lord. Tuya man lang nugon nga aglaybon. Yung nagtela dito yung balayon kay aglaybon. Makagtudo, agtudtudo. Tuya ko nugon. Tito Jun, good evening. Good evening na ba? Ay hindi, good afternoon pa. Alas 4 pa lang. Nakalista pa yung ano ko guys, yung umattend ng premiere ko kagabi. Konti na lang naman yung mga ipi-play ko, 1. Sana lang, mapi-play ko na lahat sila. 1 hour minimum. Pero yung iba, sinobsobrahan. Dito John, dito tayo sa... bakit may partas? Punta ako Manila, Bangged. Abra. 2. Pasay. Ayan. Punta ka sa Manila, sa Pasay, at Tito Jun, naka-play. Ada ka nga ro dito Manila, Tito Jun. Ay, may harang, oh. Ilang minutes? 2 minutes ang harang, Tito Jun. May harang siyang, unang harang ay 2 minutes. Ayan. Si Sis Inday ay Sis Inday Nems Garden. Na fully watch na kabsat Inday Nems. Gagaling-galing ni Sis Inday, oh. Ang dami niyang tanim sa rooftop. Another video Inday Nems. While the other one is naka-play si Jonah Adventure. Video 3 ka na, Inday Nems.
Thank you so much everyone sa Uy. At hindi ko nakikita ang sarili ko. Ang dali. Ayun. Kagigising lang guys. Much better. Lakas na ng ulan guys. Mahaba ang harang dito, June. 2 of 2 is 3.25 minutes. 2 of 2 harang. Kapilit kayo mga minardin, basta natuduan lang.
Manunundo ka siguro, Tito John. Manunundo ka ba? Kaya nagpunta ka sa Manila. Ma'am Maya, sweet Maya, hello. Mag-end na rin kasi siya, kaya face to face ko na. Habang nagsusupport ako sa mga friends natin. Ito, naka-play si ano eh. Si Chona. Ay! Nag-check ka, Mama Icon. Sige, Mama Icon. I-end ko na lang din ito pag 5 o'clock na. Umulan kasi. Umuulan. Thank you so much, Ma'am Lucky Lucille. Napanood ko na yung shopping niya ni ano, Mama Icon, ni Chona Babe. Ang ganda pala ng SM ba yun? Ang ganda pala ng SM sa Cebu. Kabsat Nati, mega love shout out. Kabsat Nati. Nag-play po ako, Kabsat Nati. Una yung perks ni Jamie sa pag-attend ng premiere. Kanina si ano naman, si Mr. Madayag. Ay, kararating nyo lang, Kabsat. When Kabsat, ginana ka pa Kabsat, ag-live ka mo. Dandanik Malpason, 30 minutes na lang yan. Dahito live ni Mr. Malpaston. Agsusuporta ak gaminti ko. Di imay di premiere ko.
Ay, agluto ka pa, iwan lakabsat. Inlakam ko ti kanin mi tatarabiin. Nakapagluto na rin ako ng gabi. Sana hindi mawawalan ng internet kasi umuulan. Umuulan. I-check nyo na lang yung mga bakas-bakas, mga kapatid. Hindi na ako picture, gawa ng pagka natapos na lumilipat naman sa kabilang channel, pero nung tiningnan ko naman sa history, fully watch naman siya. Kung tabsat agplayak manen. Amanan tumalpas ti live ni Ma'am Icon. Isaruno kay kin Tito Jun. Main channel ang pinapang play ko kay Tito Jun. Ayun, tapos na sa FDM. Iti kakabsat nati dalde. Si Ma'am Icon naman mamaya sa main. Naka-play pa si Tito Jun. Thank you so much, Ma'am Icon, sa main kay play. Yung mga videos mo yung i-play ko doon. Si kabsat natin naman dito sa isang laptop. Saka si Chona yung kasama niya. Meeting po namin. Ayan. Kabsat natin, naka-play. Meeting po namin. 2 days ago.
Thank you so much, Kabsat Nati. Yung mga videos mo naman yung ano ko. Kasi natapos ko na i-play yung live mo. Live video. Videos naman ngayon. Ito naman, si Ma'am Icon. Meeting po namin si Kabsat Nati. Ayan, malapit na mag 10 hours. Happy 77th birthday, Auntie Edith. Ayan, 5 hours ago, Ma'am Icon. Playing. Ayan, may harang. 41 seconds, Ma'am Icon, ang harang niya. 1 of 2. Si Kabsat natin, katatapos lang ang harang. Yan, natapos na ang another 30 seconds na harang sa 2 of 2. Birthday yan naman, ang pupuntahan ni Mamay ko. 77 birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ikaw lang kumakanta. Happy birthday, auntie. Init-initan mo kita mo sa mas special dyan. Thank you so much sa nag-deliver. Ito ni Flex sa nag-deliver. Ito na yung company. Jack Flower Shop sa YouTube ni Mama. Icon na kinsa sa biya. Happy birthday, auntie. Wow, ang saya naman. Another video ulit. Ikaw lang kumanta. Nanood naman yung mga kasama mo dun, Mamay ko, ng kanta mo eh. Nang kumakanta ka, nanonood naman lang sila. Akala ko sasabayan ka. Ito naman, isda. Si goldfish, mollyfish siguro to. Molly. Oh, sabi ko, the bubbly goldfish. Bubble fish. Oo nga. Kasi, ano yun, malaki ang tiyan. Cute naman. Gusto ko nga may aquarium eh. Wala naman akong mabibilhan dito. Pupunta pa kami ng Bigan. Ang layo, 2 hours. Baka mabasag yung aquarium pagka... Mag-branch out sana si Kaisda dito eh. Kami mo, mag-branch out ka nga ng isdaan mo dito. Walang nagtitinda. Itong isa kamukha ng tilapia. Maitim. Nanood sila ng happy birthday. Kala ko kumanta rin sila.
Kala ko kakanta rin sila. Ay, ilan na lang yung papanuorin ko dito. Si Kuya Taps na lang. Kuya Taps, isusunod kita. Nagugutom na naman ako. Kaya late na nga kami kumain. Ayan, fully watch na. Kabsat natin another video. Another video, kabsat natin. Pati si Mama Icon. Ano kaya nangyari kay Alan? Ay, nandun pa rin. Hindi lang nagsasalita. Ay, may tugtugan kasi sa kanila. Si Alan. May video okay. Sabado kasi nga. Ay, linggo kasi. Another video. Kabsat natin. Saka si Ma'am Icon. Ito naman sa paborito ng sweetheart ko. Ayun. Lechon paksiw ba to? Uy, Fiesta ng Bayan. 2025. Kanina tong lechon, Mama Icon, 4 na ang lalaking baboy. Thank you so much everyone. Magkaiba, kala ko isang bahay. Kasi dito sa amin yung mga politician lang yung ano eh. Pag piyesta ng bayan namin, mga politician lang yung naglaletsyon. Tsaka yung mga overseas. Kami eh, nakikikain na lang. Nakikikain na lang sa pinsan ni Mr. na si BM. Si Vice Mayor. Pupunta na lang kami sa bahay nila at nakikikain pag piyesta ng bayan. Kasi wala naman magluluto. Kami naman eh nagpaparade. Oh, nagpaparade. Kami ni Mister nagpaparade. Mga anak ko nagpaparade din, nagpaparada. Eh walang mag-iiwan, may iwan sa bahay. Kaya ang ginagawa, nakikikain na lang sa mga kamag-anak.
Eh di mabubusog ka sa kaamoy mo, Mamaykon. Akala ko, Mamaykon, pumunta ka pa sa ano, dumayo ka pa sa kanila para mag-vlog. Yung pala sa tapat na mismo ng bahay ninyo. Ah, sa amin naman, Mama Icon, mga ano, hindi naman din ako nakikikapit-bahay, mga kamag-anak ko lang. Kasi kaysa pagkatapos ng parada, alas 11 na o 11:30, hindi na kami makakapagluto nun. Pagka-town fiesta. Oo nga, ang dami nila, ang daming lechon, no? 4, ang lalaki pa. Ano nga lang ito, pagka may sampay ka, kumakapit nga lang ang amoy nito sa sampay. O, ang pabango mo na tuloy, magiging lechon. Ang scent ng pabango. Kabsat natin, fully watch ito ulit, video 2. Hindi ko na nahabol si Kabsat natin, ano na, lumipat na siya. Hindi ko na ito nabakasan. Ayan mo na. Another video ulit, Kabsat natin. Dalawa kayo ni ano dito piniplay ko. May Chona. Mahirap mag-ikot-ikot ng lechon. Siyempre, pagka maluluto na, hindi ang bango-bango na. Titigilan mo yung sarili mo para yung dumukot ka para tikman. Alam mo ba, Ma'am Icon, ito, pag binili mo to yung gantong kalaki, 10,000 na ito ang minimum eh. Pag bumili ka doon sa sa lechonan dito sa amin, 10,000. O di ba kung marunong ka naman maglechon, di maglechon na lang. Mama niya ako din eh. Napan ko ah. Nag Holy Rosary. Isa ko kasing anak, pumunta na Holy Rosary sa mga kaklase nila kasi ngayon month ng Holy Rosary. O di ba? Pipigilan mo yung sarili mo para kumurot. Alam ko yan kasi nung bata ako, Mamaykon. Magulang ko kasi nung tumigil na yung tatay ko sa pag-abroad, nag-ano na siya? Nag-farming. Nag-piggery, ang dami niyang alaga. Pag nagbabakasyon yung mga kuya ko, syempre nag-aaral sa Manila. Pag nagbabakasyon, pinagleletsyon niya pag December, nagleletsyon kami. Syempre, ako, pumunta lang doon. Pag natapos na yung lechon, kukuritin mo yung buntot. Ay, Adi! Assalamualaikum! Thank you so much, Adi, for the visit. Kabsat Jamie is in your live stream, Adi. Thank you so much. Unboxing po ako ng aking order para kay Kabsat Nati. Kabsat Nati, may harang ilang seconds. 2 of 2 is 41. You're done already? Henny, you're done already? Hashtag dongdong. Opo, salak. Alright, you're done already. Okay, I will pull out my angel now.
Thank you so much. Ma'am Icon, bakit Piyesta ng Bayan 2026? Ano ba ngayon? Di ba 2025? Wala, Diyos ko Lord. Alam mo, kabsat natin, umuulan pero ang init. Bakit kaya ganun? Alam niyo bumaba may mamaykon dito, pagka piyesta, inaabangan ng mga anak ko, yung perya. Yung perya. Kasi pag sa kabisera namin sa capital, sa Bangued, di 20 kilometers away from our place. Hindi kami masyadong nagpupunta doon dahil pag may gulo, at least dito, malapit lang sa amin, pag may town fiesta, pwede kami makapunta ng gabi. Oo nga eh, sabi mo ano, nung una kong panood nito, bakit kaya 2026? Ano yun, advance fiesta nila? Sabi ko, pero tingin ko nito nagkamali. Happy fiesta, fiesta ng bayan 2026. Uy, may mga mukha pa ang mga team manina dito ah. Ayan, fully watch na. Oo. Ako din naman mamay ko, di ako masyado sa perya kaso mga bata. Paborito kasi nila. Yung sumasakay sa mga rides. Uy, Tamsak 26, kabsat natin. Tamsak 26. Mute ko kay kay Alan kasi may nagbibideo okay sa kanila. Okay, dito tayo sa Good Morning Fishes, the Molly varieties. Ito naman si Molly. Si Molly, mahahaba ang nguso. Manguso. Si Bubbly Fish, Bubble Fish, malaki, bilog ang ulo, tsaka yung tiyan. Wala rin naman ay nandito. Ang hirap ng ganito, pag may kapitbahay mo mahilig sa video okay. Okay lang kung maganda ang boses, paano pag hindi? The Molly fish. Molly varieties. Ayan, tapos na si Chona. Another play. Itong play ni Sis Chona. Perks niya to sa premiere. Iba pa yung pag-play ko kanina. More than 1 hour pang ginawa ko. Road trip going to a mall, sabi ni Sis Chona. When kabsat. Road trip going to a mall, South. Simula nung hindi na ako nakakapag-malling ng matagal. Pagpupunta lang ako sa mall, kagaya kahapon, nagpunta lang kami, bumili ng sapatos ng anak ko. Ayun na. Tapos na. Hindi na yung
Titingin-tingin ka pa. Simula nung wala kaming driver. Wala si mister. Ay, tapos na yung molly varieties. Iba na to, Ma'am Icon. Ganap today. Saan patungo si iConnect? Nasa pier. Ma'am Icon, hindi pa ako nakasakay ng barko, yung malalaki. Yung super ferry lang. Yung papunta kami Mindoro, sa may Puerto Galera. Nung nag-beach kami dun. Nung dalaga ako nun. Hindi ko naman marinig ito, Ma'am Nati. Kabsat Nati yung in-unbox mo dahil walang volume itong... Ay, shampoo! Ano to? Shampoo ng ano? Gusto ko rin nga bumili shampoo ng mga tuta. Yung in-unbox mo, Kabsat Nati. Yung kagantong malalaking barko, di pa ako nakakasakay. Yung parang Titanic. Yung ano lang, maliliit. Yung super cut ba tawag dun? Yung ang bilis-bilis niya. Ayan, fully watch na si Kabsat Nati. Another video, Kabsat Nati. Pag kasi nagpe-play tayo, guys, hindi mo mararamdaman yung oras. Kagaya ngayon, 9 hours na ako. Post-roll na harang na, Kabsat Nati, and ng harang mo 2 minutes. Dito sa unboxing po ang aking order. Maganda din pala mag-flex ng parcel, Gustong gusto pala ni Whitey. Hello, Sir Wilson! Kay Mr. po ito, Sir Wilson, pero ako po ang nag-manage. Sir Wilson, puntahan kita, Sir Wilson. Thank you so much. Pero malapit na to mag-end, Sir Wilson. Wilson HD Mix Vlog. Thank you so much, Sir Wilson. Kabsat Nati. Dikitan nyo din si Sir Wilson. Mabait din siya. Si Sir Wilson. Nakilala ko siya sa live ni Love Channel. Ni Merlin. Taga Makati. Hello, Sir Wilson. How are you? Pag-play kita, Sir Wilson. Punta tayo latest muna, Sir Wilson. Ang latest mo ay 10 days ago. Gusto ko marinig ang boses ni Sir Wilson. Paano mag-pruning ng ficus bonsai? Yung ficus. Ficus is ano? Money plant ba yun? 2 minutes ang harang, Kabsat natin. Kumustahin natin yung piniplay kong barko ni Ma'am Icon. Anong lines ito? Anong shipping lines? Ang laki ng barko, no? Di ba nakakalula, Ma'am Icon? Di ba nakakalula sumakay sa barko? Boses mo yan, Sir Wilson. In-on ko ha, magpapaalam ako. In-on ko yung boses mo. Uy, another long harang, Kabsat Nati. 2 of 2 is 3 minutes and 47 seconds. 3 minutes and 47 seconds. Dito sa unboxing po. Unboxing po ako ng aking order. Parang nakakalula sa pier, ano? TransAsia. TransAsia. Oo nga, napakalaki nga, pero may mas malaki pa niyan. Mas malaki pa dito. Hindi ba to nakakahilo, Ma'am Icon?
Kasi gumaganyan-ganyan ka, oh. Magharang lang siya, kabsat nati, 3 minutes and 47 yan. Kamustahin ko naman ang video ni Chona. Kasi Microsoft Edge ka na ibang channel ang nag-play. Si Sis Chona dito sa Chrome, ibang channel naman. Kaya hindi ko mababalik-balik sa taas, tas baba. Road trip going to a mall. Si Sis Chona. Perks niya kasi ito sa pag-attend ng premiere. Minimum ng 1 hour. Galing mo naman, Sir Wilson. Plantito ka. Di naman, umuga lang siya ng todo nung pumasok si Bagyo. Naabutan po ba kayo? May Bagyo Nando? Grabe yung Bagyo Nando na yan. Madami niyang sinirang tanim ko. Pero si Bagyo Paulo, bukod sa maganda ang pangalan, gwapo ang pangalan. Wala, tahimik lang. Yung signal number 4 namin eh. Parang signal number 1 lang. Thank you so much kay Lord. Hala, nakakatakot no, Mama Icon. Ay, fully watch na pala si Chona. Ito ang pangit kasi pagka minsan, pagtapos na, isa-isang video, Mama Icon, di ba yung sinasabi mo? Nararanasan ko lang po eh. Nararanasan ko rin. Tumatalon sa ibang channel, ito kinuha ni Inquirer. Ayan, malapit na mag-end mga kaibigan. 10 minutes na lang po. Mag-end na si Mr. Madayag. At pupunta kami sa mother ko. Maghahatid ng... Mag-i-instruct pala dahil si mother ipapacheck up ko bukas. Dapat mag-fasting siya ng 12 midnight. Sasabihin kong mag-ensure na lang siya bago matulog. Para may lakas siya bukas. Kasi ubos na yung reseta ni doktor eh. Every 2 months kasi yung appointment niya kay doktor. Nakakatakot naman pagka ganun. Tama-tama matatapos ko na yung perks ni Sis Chona. Uy, ang haba ng harang. Tapos nakakabsat ang harang mo. Another play, kabsat natin. 10 minutes pa naman ako. Dadagdagan ko lang yan ng 10 minutes para maging 10 hours. Habang nakababad kay Alan Pumarada. Oo nga, ayusin na lang yung copyright. Kaso ako kasi, tinatamad ako mag-ayos. Nababagalan ako. So, Tamsak 29, Ma'am Icon, dun sa patungo si Ma'am Icon. Tamsak 197, Sir Wilson. Diba? Guys, salamat guys. Sana sa sunod, at saka nag-aano rin ako ng mga simple lang na mga surprise para sa atin.
Plus 1 banana, Sir Wilson. I need that. Ayun. Another video, Sir Wilson. And also, kabsat natin. Ito. Dito tayo, nagluto ako ng tanghalian. Mas mahaba kabsat natin. Almost 5 minutes. Paksiw. Namimiss ko na tong gantong luto. Yung ano, paksiw na bangus na may ampalaya tsaka talong. Sir Wilson, dito tayo sa second video mo, Sir Wilson. Ipag-play na lang kita ng live video, Sir Wilson, para mahaba. May nakita akong 1 oras mo dito. Ito na lang, 1 oras, Sir Wilson, para mahaba. I-play natin. Uy, may ano, Solmiox. Solmiox ang harang ni kabsat natin. Ito, Sir Wilson, 1 day ago na live video. May 82 tamsak tsaka 386 na views. Ayun. Papahinga ko kasi itong main channel ko. Kaya mag-end na ako. Ayan na, nasa main video ka na. Kabsat natin, nagluto ako ng tanghalian. Pugi nga ni Sir Wilson. Kamukha mo si ano, Sir Wilson. Tabla nga, titigan ko yung face mo. Sino ba yung senador na kamukha? Pag magalit ka sa akin, di ko nasasabihin. Yung kongreso na pinapanood ko. Congressman, mukhang congressman si Sir Wilson. Mama Icon, tatapusin ko yung 2468. May 3 pang video, yung 2 ganon linya. How to set up screencasting. Salamat po sa 25 na tamsak, guys. Uy. Si Jayan ba yun? Si Jayan Channel? Dito ako sa mag-enjoy months with friends o FW, FY, sa kalam. Oo, sisaan nila ito na kung nakanyay. Long ride, my friend took me to visit her mother. Sabi ni Chona Babe. May ilong lang, shout out, may ilong lang. Dito ako sa mga video nyo, ha? May arang Mama Icon. Di bola, Sir Wilson. 12 to is 15 seconds. Ang harang nitong how to set up screencasting live stream at YouTube. Bisaya. Yan, tigil na rin yan, baby. Si Sanjay, shout out si Sanjay. Dito ako muna sa kabila, kaya dito. 16M ang bahay nito. Umuwi ko muna dito sa kabila. Si Chona, 6 million. Maganda ang bahay pagka... Tignan mo kung ano, maganda ang pundasyon. Minsan kasi mga bahay, pag kontraktor, o substandard, sayang ang pera mo. Mas maganda na lang, magpagawa ka na lang.
Kagaya dito guys, sa ano, noong lindol, noong last year na lindol, July 27, 2024 na lindol. Hindi na tumama dito sa Abra. Ang laking bahay, 3 floors sa Bangged, oh. Natapol down lang siyang ganyan, bumagsak siya. Yung mga 4 na kotse niya, nadaganan sa basement niya. Kaya nakakatakot din. Kaya maganda daw mag-invest wag sa bahay. Mag-invest ka ng memories. Memory with your family, magbanding kayo, magmasyal kayo, kumain kayo ng gusto nyo. Memories with your friends, memories with your co-workers, with your relatives. Ganun daw. Yun daw yung hindi nawawala ng sakuna. Babawiin man ni Lord yung buhay natin, at least na-enjoy na natin. Yung narinig ko doon, ang daming realization guys, simula nung pandemic, nung COVID. Ang daming realization ng mga tao na ang properties daw ay hindi na daw ngayon nagpapadamihan ng properties, kundi nagpapadamihan ng masasayang buhay. Ala-ala yung ganun. Ayan mga kapatid, continuous playing lang, Sir Wilson. Yung 1 hour and 20 minutes mo, Sir Wilson, naka-play. Nakabsat natin, naka-play. Isang, bali 2, 4, 6, 8 videos yan. Ipi-play ko and with Ma'am I Connect. Bago ako umalis. Si Alan Pumarada, nandun lang, nakatambay. Naka-fully charge naman ang laptop. So, matagal-tagal pa naman si Alan doon. Wala na, may iba pa bang manina naka-live mga kapatid? Tingin ko wala naman na. Ako lang yata. Saka si Alan, si Adrian, saglit lang 11 minutes lang yun nagtapos na siya. Ayun. Lumalakas na kasi yung ulan. Maliligo lang ako, napakainit, umuulan pero mainit. Naligo na ako kanina eh. Naninang umaga bago ako mamalengke. Eh ngayon, muulan, mainit. Good night, good night. Thank you everyone. Goodbye and God bless us all. Ma'am Icon, Ma'am Nati, Sir Wilson, adding Oscar Bertinel. Thank you so much. At sa lahat na nagpunta dito, sana lahat ng plano natin magaganda sa ating buhay ay pagpalain tayo ng ating Panginoon. In Jesus' name, Amen. Thank you so much everyone. Bye. Sir Wilson, tapusin ko yung 1 hour and 20 minutes. Isa lang po muna lahat.